Tämä video on tehty kaupallisessa yhteistyössä EA:n kanssa. Kiitoksia EA:lle koodin lähettämisestä. Oikein loistavaa päivää ja tervetuloa katsomaan Breaking Pointin aloitusta F123 osalta. Tänään on siinä suhteessa iso päivä, että päästään vihdoinkin julkaisemaan sisältöä Breaking Pointista. Lähdetään katsomaan, mitä Breaking Pointin takana on. Tässä beta-versiossa, tai pitäisikö sanoa preview-versiossa, on 3 ensimmäistä chapteria Breaking Point 2, joten lähdetään katsomaan, mitä Breaking Point meille tänä vuonna tuo. 2.1 oli vähän mielipiteitä jakava. Itse en sitten 2.1 ihan tykännyt, siinä oli vähän liian köykäinen se tarina, että lähdetään kahtomaan, onko 2.3 yhtään sen laajempi. Vaihtoehtoina on totta kai normal, challenging ja hard. Hardi voisi olla kyllä semmonen minkä voisi tuosta ottaa, niin ainakin pääsee kokeilemaan sitten sen maksimaalisen difficulty. Asetuksia ei paljon ole, luonnollisesti simulaatio, flashbackit otetaan käyttöön, surface type realistinen ja restartti manuaali ja immersiiviset pitstopit ja assisteja ei tietenkään. Aloitetaan Breaking Point 2, katsotaan mitä sieltä tulee. Previously in Breaking Point. Aiden, please tell us, how does it feel to be on the verge of getting behind the wheel for your very first race? I feel like a little kid. I look around and I'm surrounded by my heroes. And tell me about Casper Ackerman. How is that relationship coming along? It wasn't my fault. Well, whose fault was it then? He tried to stop them from signing you. Didn't want to play babysitter. We all feel sorry for you, mate. You never stood a chance with him. I had a call this morning from Christian Horner. You're being watched. You know what his problem is, don't you? Thinks you're getting too old. You want respect, you give respect. That's how it works. How about you give me a little respect? How about you earn it first? I'm done. You what? I'm retiring. Why didn't it work out between you two? He's on more money than me. What? He didn't want me on the team. Didn't I? And you thought I was past my best? So none of this is true. There's always gossip in the paddock. And ever since he's arrived, there's been one man at the center of it all. I want us to push for 4th. I want us to beat Butler. And I want that seat to go to you. So Alfa Romeo potentially on track to really upset AlphaTauri here. Butler's closing in on Ackerman. Down the inside he goes, and they've hit each other. Butler into the barrier, and that looks to be the end of the race for him. The Dutchman looks to be continuing, and it's great to see him still in this fight, Crofty. Go for third, Aiden. What about Casper? We let Aiden pass. Let Aiden pass. We did it. We did it. Have you seen the crash yet? Butler's okay? Bruised ego, perhaps. Sellaista actionia on siis ollut aiemmin Breaking Pointissa F121 puolella. Nyt lähdetään katsomaan, mitä Miami meille tarjoaa. Meillä on descriptionina Several races into 2022 season, eli ollaan ajettu tässä useampi kisa 22 kautta tarinan taustalla, joten nyt lähdetään katsomaan sitten, että mitä tämä Breaking Point 2 tuo meille tullessaan näillä uuden erän autoilla. What was it like bringing a brand new team to the F1 grid? You know, the first time you see a car, your car, with your branding, your name on it, in an official race, alongside Ferrari, McLaren, Mercedes, that's what it's all about. You make it sound like a dream come true. If only. When did you first get a sense of what was in store for Connor Sport? 2022 season, straight out of the box. The drivers were always going to clash. That was a calculated risk. But the car had problems. we're midway through the Miami Grand Prix. It's been a cracking race so far, and it's all up for grabs.
Absolutely, Crofty. Some fantastic driving here today. Especially, I have to say, from Aiden Jackson. I don't think I've ever seen the Connor Sport car being put through its paces quite like this. This is a team, Connor Sport, that have got a lot to prove this season, but Jackson might just be the man to do it. Alright, tehtävä päästä kilpailumaaliin. Okay, Aiden, nice job so far. Let's try and bring that gap down to the car ahead if you can. Copy that. Maaliin pääsy vain ja ainoastaan kelpaa. Katsotaan. Ei ole sijoitustavoitteita ja tässä jää semmonen 7 kierrosta Miamin Grand Prixta. Ei tosiaan mitään tietoa, mikä on tämä Hard Difficultin AI-level tässä Breaking Pointissa, vai onko se vaan sitten noita assisteja varten, mä en tiedä. Mikä se AI-difficulty on tässä. Sinänsä ei pysty referenssiä antamaan, mutta nähdään mikä on vaikein. Mikä on vaikein difficulty Breaking Pointissa. Toisaalta tämä ei voi liian vaikeakaan olla ihan sen takia, että jos tässä pelissä on edelleen se, että option feilaamalla ei pysty pääsemään eteenpäin, vaan joutuu uusimaan, niin se ei voi olla sitten liian vaikeaa. Olisi kyllä mahtavaa, jos tässä olisi se, että feilaamallakin voi jatkaa. Tosiaan ennen kuin ihmettelette, miksi Alonso on Alpinelle, muistakaa, tää on 2022. Joten tai tämä esittää vuoden 2022 autoa, joten pidetään se mielessä. Sieltä pikkuvälistä ohi ja se on sillä selvä ja sijalle 11. On nää AIt silleen ihan suhteellisen helppoja, että kyllä niinku jos vaan ei itse munaa tätä, niin kyllä maaliin päästään. Ja pelkkä maaliin pääsy kun riittää tavoitteeksi, niin teoriassa ainoastaan seinää ajamalla voi tämänkään feilata. Nyt meni pikkusen tiukille. Nice work, mate. That brings you up a place. Ui. Damakea ei onneksi taida olla päällä, tai sitten on reduced, jos damakea on, mutta nyt selvittiin kyllä säikähyksellä. Siinä oli vähän tilanne tapahtumaa. Siinä saatiin sykettä vähän nousemaan. Oi, mikä ohitus tuo olisi ollut, kun olisi menty maaliviivalle tuon ohituksen kanssa, niin olisi ollut kyllä hieno. Tai ei. Okay, you're in the top 10. On damage päällä. Tuo ohitus olisi ollut kyllä yksi kauden hienoimmista, jos olisi jos olisi ollut tuo viimeinen kierros, mutta ei ihan ollut. Jollain ilveellä me selvittiin ilman damagea tuosta aikaisemmasta clashista, joka on kyllä pieni ihme. Osalta täytyy kyllä varmaan kysellä Race Engineeriltä, onko mitään damagea autossa. Selvittiin kyllä kirjaimellisesti juuri. Mind that front wing, it's going to need replacing if it takes too much damage. Tyre condition still looking good. Confirmed, moving the angle of the front wing to a +1 setup. En kyllä pyytänyt tuommoista, mutta näköjään meillä on ihan pientä etusepidämakea, mutta se ei kyllä tunnu mihinkään vaikuttava. Sieltä ohitus ja seuraavalle sijalle. On sijalla 8. Ratarajaa sieltä, mutta peli ei huomauta. En tiedä, onko jotain ratarajaa korjattu tähän peliin. En ole vetänyt striktillä Miamia vielä, niin en osaa sanoa, mutta tuohon oli viime pelissä rikki tuo rataraja tuossa. Jos se nyt on ollut vuosi aikaa korjaalle ja rata ei ole enää täysin uusi, niin voisi olettaa, että se on korjattu. Okay, push. Gap to the car behind. 2.8 seconds.
I'm losing power! Why am I losing power? Copy that, we see it, we're looking into it. Okay, I'm afraid you're gonna have to retire the car, please, Aiden. Retire the car. You're joking! I'm sorry, Aiden. Pull over now, please. Pull over now. This is getting ridiculous! And that's agonising for Jackson. Just a few laps left to go, and he's out of the Miami Grand Prix. With every race, the car looks like a constant problem for Connor Sport. It must be devastating for the drivers. Confirmation as the car comes to a halt, the Connor Sport's Aiden Jackson won't be seeing the checkered flag today. But it looks like his teammate will. Jackson's DNF puts Devon Butler in a position where he might just be able to secure some points for Connor Sport. Aiden's out. Yep, engine problem, I'm afraid. Good job you got me. All right, Devon, don't push it too hard. We cannot risk losing both cars here. It's in the bag, mate. All okay, Aiden? Yeah, how's Devon doing? Yeah, he's doing all right, mate. He looks like he's going to bring home some points for the team. Good for him. Eli Aiden Jackson joutuu valitettavasti keskeyttämään kilpailun tuon moottorivian vuoksi. Eli tuo oli vaan tuommoinen tavoite, että selviää maaliin, vaikka sinne ei koskaan pystynyt edes pääsemään. Katsotaan nyt sitten, mitä kilpailun jälkeen tapahtui, millaista keskustelua siellä käytiin. If it's not one thing, then it's another. Did you not see what happened out there today? Aiden, I agree with you 100%. We are doing everything we can. I know the car is not perfect, but... Andreo, it's every race. Do you know how I look losing easy points like this? Knock, knock. Sounds like there's a right show going on in here. What am I missing? Not now, Devon. Aiden and I were just discussing issues with the car. Again? I thought that was all in hand. I had no problems today. It was smooth. You know what they say? A shoddy workman always blames his tools. Mate. You can look at my setup data anytime you want. I've told you that. It might help. And I've told you before. It's not a setup issue. The problem is... Jackson, that was the problem with the 2022 season. Ask anyone. I mean, at the end of 21, everyone thought Aiden was going to be signed by one of the big three. But guess they couldn't reach an agreement, so we both signed for Connor Sport. And do you think that affected Aiden? That's no secret. Now, for that 22 season, Jackson was a nightmare. Siinä Devon Butlerin mielipide tuosta asiasta. Niin kuin nähdään heti tästä Garagesta, niin me ollaan Aiden Jacksonin ainakin tässä reputaatio level 1, performance level 1, nyt on tullut 2 kokonaan täysin uutta asiaa, mitä ei ollut Breaking Point 1. Kuunnellaan Andrea. Aiden, hey, I wanted to give you a heads up. Now look, the crew has shared the latest telemetry data with us. Fine, but I don't think it will tell me anything I don't already know. Just humor me, okay? I'd like to go through it. Let me know if anything jumps out. I'm keen to iron out these problems as quickly as possible for you. Sure thing. Thanks, Andrea. No thanks needed. I've got your back, Aiden. Remember what I said when you joined the team. I won't let you down. Ooh, Ackerman wouldn't let me hear the end of it. Yeah, sounds like Casper. You know he told me the same, right? It's just tricky, what with the car and Devon poking his nose in any chance he gets. There is a lot going on for sure, but we're a team. We'll get there. I'll have a word with Devon. Tell him to give you some space. Both on and off the track, okay? Yeah, all right. Good luck with that. Meillä on täällä uutisvirta, jota me voidaan katsoa. Siellä on perusta struggle-juttua. From Rivals to Comrades. Isäpoika-duoja ei ole hirveämmin ykkösissä ollut. Chapter 2 olisi sitten seuraavana. Ja tosiaan tässä välissä, jos olette vielä videolla, niin muistakaa painaa tilausnappi pohjaan ja laittakaa tykkäystä samalla teille videolla, niin ette missaa muitakaan Breaking Point tai FX23 materiaalia, mutta tässä lähiaikoina on tulossa. Joten muistakaa tehdä se, ettei käy kalpata. Hey boss, got a couple of minutes?